Hello my students, how are you? Today we are going to take this text, China Between Now and Then, Unit 3 in student's book on page 30. The title of this text, China Between Now and Then. What do you know about China in general? Or what do you expect to read about China in this text? Okay? And here we have some big questions before start this text. Do you think China in the past was far different from now? Do you think China in the past was different from now? In my opinion, of course, yes. All cultures change according to change of time. Increase in population, discoveries and inventions. The question again, do you think China in the past was far different from now? هل الصين تختلف في الوقت الحالي كثير عن الماضي؟ حكيت in my opinion في رأيي all cultures change. كل الثقافات تتغير according to change of time بالنسبة لتغير الوقت. Increase in population, discoveries and inventions بالنسبة للاختراعات والاكتشافات اللي بتصير وبالنسبة للزيادة في عدد السكان. Okay, let's start. Please follow me with your pencil and listen me carefully. Here we have two paragraphs. Paragraph number 1, paragraph 2. 1, 2, 3, 4, 5 from line 1 to 5. Paragraph number 1, okay, and this paragraph number 2. Okay, China between now and then. الصين ما بين الآن والإيش؟ ما بين الحاضر والآن. Okay, ما بين الماضي والآن. The culture of China is quite unique and special. It contains wonderful and delightful arts and customs as well as very interesting ways of life. Yet, there is one aspect of Chinese culture that truly sets it apart from other cultures and countries. The tie between old and new. Okay, line number 1. The culture of China is quite unique and special. الثقافة الصينية هي ثقافة فريدة من نوعها وخاصة. It contains wonderful and delightful arts and customs as well as very interesting ways of life. About paragraph number 1, the writer talks about culture of China, and here we have a question about this. Question number 1 from paragraph number 1. Describe the culture of China. Describe the culture of China in general. Okay? Simple question. سؤال بسيط. Describe the culture of China in general. يعني حسب اللي احنا قرأناه. Okay. The culture of China ممكن نحكي describe. هي quite unique في نوعها and special. And it's wonderful and delightful arts. فيها فنون رائعة وممتعة and customs والأزياء as well as بالإضافة إلى interesting ways of life بالإضافة إلى إيش؟ طرق الحياة الممتعة اللي فيها طرق الحياة الممتعة فيها. Yet لحد الآن there is one aspect of Chinese culture that truly sets it apart from other cultures and countries. لحد الآن هناك في جانب من الثقافة الصينية اللي بيكون موجود بعيد عن جزء من الثقافات الدول الأخرى، يعني في شيء مميز عن ثقافات الدول والبلدان الأخرى. The tie between old and new اللي هو الفرق اللي بين الثقافة الصينية ما بين الحاضر والآن. تمام؟ ما بين الحاضر والماضي. Old and new. Okay, and about paragraph number 1, we have question number 1. The underlined pronoun it refers to. Underlined pronoun it اللي هو it here. Line 1. The pronoun it refers to. The pronoun it refers to. يعني الضمير it يعود على. Excellent. The culture of China
the culture of China. لأن هون بيحكي لك it contains wonderful and delightful arts. الثقافة الصينية. Excellent. Paragraph number 2. Paragraph number 2. تبدأ من هون من Chinese life. Chinese life and values have attracted much attention from all over the world in all aspects. Western societies may find the Chinese living style of the East quiet, peculiar, and difficult to understand, but that hasn't stopped anyone from trying to experience and live this fascinating lifestyle. Okay, about paragraph number 2, from line 1, 2, 3, 4, 5. From line 1 to 5, we have a question. How does Western society find the Chinese living style? How does Western society find the Chinese living style? How ممكن نجاوب على السؤال اللي هو ايش؟ Western societies may find the Chinese living style اللي هو quiet, peculiar, and difficult to understand. Quiet, peculiar, and difficult to understand. The writer here from line 1 to 5 talks about Chinese life and values, okay? And about the culture of Chinese life, ثقافة الحياة الصينية اللي هو بيحكي لك إنه الحياة الصينية والقيم تبعتهم have attract much attention، بتجذب اهتمام الناس من جميع أنحاء العالم في كل جوانب. Western societies اللي هي المجتمعات الغربية ممكن إنها تشوف نمط الحياة الصينية الشرقي ممكن تشوفه جدا صعب وممكن تشوفه quite peculiar يعني ممكن تشوفه غريب جدا، ممكن يكون غريب جدا بتشوفه and difficult to understand وصعب فهمه. But that hasn't stopped anyone from trying to experience and live this fascinating lifestyle. لكنه هذا لا يوقف أي شخص إنه يحاول يجرب نمط الحياة الممتع. Fascinating بمعنى ممتع. Okay. In a study and pursuit to find out why the Chinese are the way they are. في دراسة والسعي عشان يشوفوا ليش الصينيين بهذه الحالة على هم ما عليه، يعني بمعنى بما هم عليه الآن بدهم في دراسة وسعي وراء إنه يشوفوا ليش الصينيين في هاي الحالة اللي هم عليها. أوكي، ليش هم في هذه الحالة؟ pursuit بمعنى السعي ليه. طيب اوكي، لو حكينا هون we have question from اللي هو من study لعند كلمة are the underlined pronoun they refer to اللي هو they in study and person to find out why the Chinese are the way they are. They refer to what? Chinese. تعود على الصينيين. Chinese اللي هم الصينيين. اوكي. يتكلم بحكي Chinese traditional clothing could always be examined بمعنى شيء تم فحصه أو تم بمعنى تعديله. فبيحكي لك إنه هون الثقافة الصينية أو ثقافة الملابس أو الملابس التقليدية الصينية هي دائما ما إيش كان تم فحصها أو تعديلها. An outstanding characteristics of traditional Chinese clothing was not only the external expression of elegance, but also an internal symbolism. That's nice. تكلم بيحكي لك an outstanding characteristic of traditional Chinese clothing. بيحكي لك إنه الملابس التقليدية الصينية الشيء المميز فيها، الشيء بمعنى الشيء مميز أو الخاصية المميزة فيها was not the only external expression of elegance. هي ليست التعبير الخارجي الأناقة فقط، هي ليست فقط التعبير الخارجي الأناقة external expression ليست التعبير الخارجي الأناقة فقط but also لكن أيضا هي an internal symbolism، لكنها هي باعتبار رمز داخلي، باعتبار symbolism رمز من الرموز الداخلية بالنسبة لهم. Okay.
Each and every piece of traditional clothing communicated a vitality of its own. يقول لك كل الثقافة الصينية أو جميع الثقافات الصينية كلياتها communicate تبعث الحيوية في الشخص نفسه، تبعث الحيوية في الشخص اللي بيرتديها نفسه، أوكي؟ فثقافة اللباس الصينية تبعث الحيوية، vitality بمعنى حيوية، ثقافة الحيوية في الشخص نفسه. Variety and constancy in clothing were roughly established by the era of the Yellow Emperor and the Emperors Ya and Shang about 4,500 years ago. بيحكي لك التنوع والتناسق variety and constancy in clothing were roughly تم تأسيسها أو تقريبا تأسيسها بنحو في عصر مين؟ the era بمعنى عصر الإمبراطور الأصفر the Yellow Emperor عصر الإمبراطور الأصفر and the emperors والإمبراطورين مين هم؟ Yao and Shang في عصرهم هذول. طيب here we have a question about these lines. The writer mentioned two characteristics اللي هي معنى مميزات أو خصائص of traditional clothing لللباس الصيني. ذكر عدة خصائص لللباس الصيني أو خصائص ثنتين. mention two of them اذكرهم اللي هم حكينا عنهم variety okay and constancy اللي هم التنوع والتناسق. variety بمعنى تنوع والكونستنسي بمعنى التناسق اللي هم الشغلتين ذكرهم بخصوص اللباس الصيني. اوكي خصائص او مميزات اللباس الصيني انه هو متنوع ومتناسق. اوكي اللي هم هذول متى يعني لو سالنا when did establish متى تم تاسيسهم هذول في متى by the era of Yellow Emperor and the Emperors Ya and Shang في هذول في عصر الامبراطور الاصفر وعصر الامبراطورين اللي هم ياو and Shang قبل حوالي 4500 سنة. Okay, remains of woven silk and ancient ceramic figures further demonstrate the sophistication and refinements of clothing in the Shang dynasty. Okay, بيتكلم بيقول لك بقايا منسوجات الحرير والاشكال السيراميك الخزفية القديمة تمام اسمها تعبر عن الرقي والتقدم اوكي لللباس الصيني. تعبر عن رقي demonstrate بمعنى الرقي والتقدم لللباس الصيني اللي كان يرتدوا سلالة شانغ او عائلة او اسرة شانغ الصينية. دينستي بمعنى السلالة او العائلة. هاي العائلة او السلالة المميزة عندهم كانت كانت تلبس اللي هي تمتاز بلباسها الراقي والمكون من ايش؟ من الحرير. اوكي تمام. هاي بخصوص الباراجراف نمبر 1 and 2 لانه هون ممكن نحكي باراجراف نمبر 1 كامل ممكن نقسم الباراجراف نمبر 1 2 3 لكن حنحكي بخصوص الفقره حديث هون بخصوص الكلمات اللي لنا حتكون حنلاقيهم هون موجودات in English specular elegance vitality demonstrate ceramic اوكي كلهم حيكونوا عندنا موجودين هون in English. ان شاء الله تكون وصلت الفكره الاساسيه من الدرس لكن قبل ما ننهي التكست اللي احنا موجود هون اليوم بس طلب بسيط from the text find in the text يعني اوجد لي في النص noun or verb تمام. وين ممكن نلاقي noun or verb؟ حيكون في عندنا كثير some verbs يعني افعال كثير وناونز كثير اسماء كثير like what؟ لما نحكي كلمة contains هون عندنا subject contains اللي هي الverb اوكي احنا حنمشينا زي هيك حنحكي مثلا اوكي interesting اللي هي adjective culture that sets apart from other cultures and countries noun. طيب لو نحكي حكينا verb حكينا noun لو نزلنا لتحت have attracted or have انه هون verbs تمام. لو تكلمنا عن traditional هون عندنا adjective. سوري انا طلبت لكم verb وناون لكن توسع الموضوع مش مشكلة عشان نشوفكم بشكل عام. fine إذا تكتب مثلا adjective كمان traditional is an adjective okay.
هاي بخصوص الفقرة كاملة للفصل الأول. إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. أي سؤال أو استفسار بخصوصها نستناكم إن شاء الله على الباقي. يعطيكم ألف عافية. السلام عليكم.